Interviewed Mr. Frank Ramos. Frank Ramos, I interviewed him or dealt with him before. Initially, I don't think I interviewed him initially. I interviewed the defendant's father. Now, have you met Mr. Ramos prior to this incident? No. And since the incident, how often do you speak? Judge, the detective testified that he received a still shot from Ramos. The detective also, if we recall, on the 22nd of November, took his personal cell phone to Mr. Ramos's home for a Zoom meeting. I think everybody remembers that, right? Yeah. Do you I remember think that? he appeared on a cell phone. His cell phone, correct. I'm going to ask that you make sure that Detective Losagui understands that his communications by text with Mr. Ramos, who I'm sure is some type of witness for you in this case, that those text messages are discoverable. They are statements of witnesses, okay? They are not to be deleted. They are not to be destroyed. And any text messages between the detective and a witness are to be turned over under Rule 3.220. Have you relayed any of the findings to Mr. Ramos? Have you revealed details to Mr. Ramos about it? Absolutely not. So you never told Mr. Ramos that Objection there was irrelevant. Why would Mr. Ramos know that there were... Irina, ¿la encontraron en la cama o en el piso? No, Irina no estaba en la cama. Irina se levantó y todo. No, Irina, ¿cómo se llama? Él fue a la cama y cuando él le hizo eso, ella se levantó y se dio con él y todo. Y él siguió haciéndole eso. Y le decía algo, ¿no? Sí. ¿Y qué le decía? ¿Tú estás loco? No, ella lo que gritaba ella lo que estaba era gritando, ¿sabes? Pidiendo ayuda, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y ella se desmoronó al lado de la cuna, ¿no? Ella se levantó, le aguantó el cuchillo. Fíjate que él le rajó hasta la mano con el cuchillo, todo, los antebrazos. Se aguantó de la cuna de la niña, dio la vuelta y cayó por el lado donde yo duermo, ¿sabes? Por el otro lado. Ella le dio la vuelta prácticamente al cuarto, ¿sabes? Wow, Fran. Porque ella duerme del lado de ella. Tú duermes pegado a la cuna. No, ella dormía pegada a la cuna. Pero como ella estaba adaptado siempre a, ¿sabes? Cuando yo estaba allá, ella dormía abrazada así y yo de espaldita para ella, cuando estaba con la barriga, ella se acostó de esa misma posición. Oh, ya. Para el ladito mío. Ay, chico. Sí, en esa foto se ve que ella estaba como de espalda a la cuna. Así como de sí, como de... Sí. Y bueno, los arañazos que sale de él ahí puede ser Lea también forzando con... que ella se defendió, tú sabes, como aguantándolo, algo de eso. Sí, ella lo que se defendió, ella no fue a darle golpe, ella lo que fue a quitarle el cuchillo, porque ella estaba dormida en shock. Estaba dormida, hacía 15 minutos estaba hablando yo con ella, yo había salido de viaje ese día, la niña que nació no nos dejaba dormir. Determinar la credibilidad de la fotografía, o sea, se ve a ella en la foto. No es que nadie la inventó, ¿no? Claro. Pero Entonces, para que esa foto sea admisible, no es el policía que confiscó la cámara, confiscó el dispositivo que grababa las imágenes, que lo llevó. Hay una cadena de custodia sobre esa evidencia que culmina en la extracción de esa información, de esa grabadora, donde el policía y los oficiales técnicos que hacen esa extracción pueden testificar que ese video fue obtenido de esta cámara, que salió de esta grabadora, que fue confiscada en el momento en que la policía estuvo allí, y entonces ahí el jurado, después que es admisible, puede llegar a sus propias conclusiones. Pero en este caso tendría que testificar también el padrastro. ¿Cómo es que él obtuvo esa fotografía? ¿Cómo es que ese video ya no estaba en la cámara en el momento que la fiscalía lo confiscó? ¿Y es creíble el testimonio del padrastro? El jurado tendría que decir si le cree o no. El testimonio es tan creíble como el jurado lo determine, pero pierdes cuando la investigación falla de esa manera, crea problemas innecesarios para la fiscalía. Porque lo óptimo hubiera sido que la fiscalía tuviera todo el video, si la policía hubiera confiscado ese en ese momento. Pero al no hacerlo, ahora dependes de la credibilidad de otra persona. Y es importante porque la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué no estaban esas imágenes en la cámara? Y es que se van borrando en la medida que pasan los días. Claro, porque se pasaron unos días en haberlos confiscado. Eso hubiera sido, el proceso hubiera sido obtener eso, apagarlo, para que no se grabara por encima de eso. Porque si no va tiene una borrando. capacidad limitada. Sí, porque lo que ha salido es que cuando le entregan eso a la defensa, y lo tiene también la fiscalía, pues ya es un video que no tiene absolutamente nada que ver con el crimen. Claro, entonces hay otro problema. Se ha tirado una fotografía que está derivada de un video que no existe.
So when you were in the apartment, did you see a baby monitor in the victim's room? Yes. Okay. Did your police department get a search warrant for the SD card or whatever, the card that had the baby monitor? Yes. Okay. So, Detective, I'm going to talk about the autopsy and injuries now, and I'm going to try and sum it up, okay, instead of going through each and every one together, okay? Is it fair to say that there were 46 sharp force wounds in total on Miss Garcia's body? Yes. Let's discuss the front. Do you want to see any of these? You want to see anything? were there wounds to her face? Yes. Were there, multiple wounds to her face, including eyes, mouth, ears? Yes. Let's move down to the neck area. Did she have multiple wounds in her neck area? Yes. Gonna move further down. Did she have other injuries and wounds to the front of her chest, north of her belly button, between her belly button and her neck? Yes. Did the doctors discuss with you that the stab wounds to the front of the chest are likely the wounds that resulted in her death? Yes. And is that because they discussed that the wounds that were from the front, that those wounds cut off branches of the windpipe leading to her lungs, and that those wounds resulted in that much bleeding and her inability to breathe? Yes. Okay. Were there any other wounds to the front part of her body? Other areas of the front part of her body that had knife wounds? Were you talking about the entire front or? So we talk face, neck, chest, north of the belly button. Okay. Okay. Any other wounds that you recall on the front of her body? She had defensive wounds on her hands. Okay, so then let's talk about the hands. So when you witnessed the autopsy, and you, in conversation, doctor, you noticed wounds on her hands, both hands? I believe so, yes. Other than those, anything else in the front? Not in the front. We're going to then categorize the back area and the legs, right? Yes. Okay. Nothing else in the front. Okay, so for those general areas, I think that's sufficient for that. Yeah. So did you also, were you able to see the back of her body? Yes. I'm going to start from the bottom this time. Were there any wounds on her legs from the knees down? Knees down, I don't remember any. Okay, do you remember any wounds on her knees, on her legs at all? Yes. Okay, what do you recall? I remember 2 separate wounds that run along the inner thigh on each side of the leg and the general area of the femoral artery. Okay, so 2 sharp force wounds on each upper side of the inside of your femur. Yes. Other than that, were all the other wounds in the back of her body from, let's say, the lower back up to the head? Lower, yes. She had, on her back, she had numerous stab wounds, yes. So we'll get to that. So, but is it fair to say that according to what you witnessed, that there was very little blood left in her chest cavity or internal cavities when the autopsy began? Objection, Your Honor. So, were there numerous wounds in her back? Yes. Did you notice that those wounds went through skin? Yes. Did they go through muscle? Yes. Did they go through internal organs? Yes. Were there also other sharp force wounds to the back of her neck? Yes. And let's get to her head. Were there sharp force wounds in the back of her head? Yes, I believe so. Okay. Did you witness the doctor remove a piece of metal from the back of Arena's skull? Yes. Okay. And did you witness the divot left in the back of her skull from that? I saw when she removed it and I impounded that little tip as evidence. Okay. And you were just looking at State's exhibit, since we obviously don't have that piece of evidence with us, did it look like it was the size of the tip of the knife that's broken? It was consistent. Okay.